to make selection, which is good, which is not good. Oh, yeah, okay. Because also wine museum, but we did all together. Yeah. Century, some were popular in 19th century, before some Done by foot? I mean, yes, people... Make some progress, to make some. This is general structure, presentation of the results, to what it was changed, but not in general. Milestone in our future. In spite of this, by molecular biology from around the world, this became, and we plan to finalize this project with French and German colleagues. Very high objects. So 2017, this is a real great chance. And this was a suggestion coming from Bordeaux and the organizer. Inside of this building and outside also there are a lot of samples. It is wonderful for us. Because it's easiest to get to, producing with the architecture as This is pictures from Gaimarta. ყველა ამას აქვს გაკეთებული აი ყელში აღზარებული აი ეს ყველაფერი საფრანგელი და ეს ისო მემორიალური ნორმალსო მე მესმე აი ეს მოწყობილოს We have the same pattern in France. Wild Caucasian grapes, then you have this is just a zoom on the. This is absolutely opposite to the first three, but towards summary, it's pretty clear that data since 1973, 1974. The vine density, it's of water excess in springtime and of shoots for liters. Detailed information about of Georgian varieties. So we are making some of study crops. Which fruit? Any? Right now we are trying to again to rehabilitate these sectors. Absent of these things because all there are 700. Growers. I explain what is the situation. That issue is that more it's disappearing. And the commercial vineyards, they all have So varieties is huge. Yes, according to list, yes. It's common countries. This is from Kaheti. The Merci. Popular, quite popular. Unfortunately, together. So this type of wine, this is Kahetian type. And all those are required to be a grafting group or chemical analysis of grape. About 4th century BC, two large kingdoms. But before ჩამოსული არის 8 სპეციალისტი უცხოეთიდან, ვინც უკვე მეორე წელია მუშაობს ქართული ღვინის ისტორიაზე, ბოტანიკური, არქეოლოგიური თუ სხვადასხვა მიმართულებებით. ნახეთ რომ დიდი სამუშაოა ჩატარებული და იმედი გვაქვს რომ უკვე ამ წლის ბოლოს ჩვენ გვიქნება კონკრეტული შედეგები მიღებული. რის წარმოქმნას შეგვეძლება როგორც ქართული ასევე მსოფლიო საზოგადოებისთვის. მეტი მასალები მოვიპოვოთ ქართული უძველესი მევენახეობა მეურნეობის კულტურის შესახებ და რაც მნიშვნელოვანია, ჩათვლი იყოს რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო ლაბორატორია, კვლევითი ინსტიტუტი, თვითონ ექსპერტები, მეცნიერი იყოს ბევრი ჩათვლი. ანუ მოხდეს მაქსიმალური პოპულარიზაცია იმ ჩვენი კულტურის და იმ არტეფაქტების იმ უამრავი არქეოლოგიური თუ სხვა მასალის პოპულარიზაცია და გაცნობა
ბევრი მიმართულებით, მათ შორის ალბათ ჩვენს პოტენციურ ბაზრებზე უმნიშვნელოვანესია, რომ ქართული ღვინო შევიდეს როგორც განსაკუთრებული, გამორჩეული და უძველესი ისტორიის და კულტურის მქონე ქვეყნის ღვინო. რამდენიმე არქეოლოგიური ექსპედიცია დაფინანსდა ასევე ამ პროექტის ფარგლებში, სადაც დამატებითი მასალები მოიპოვეთ და 2016 წელსაც დაგეგმილია ესეთი საკმაოდ მასშტაბური გათხრები იგივე შულავერში, რათა კიდევ უფრო მეტი მასალა იყოს ამოღებული. შემდეგ ეს მასალა გაიგზავნება სხვადასხვა ლაბორატორიებში მათი დათარიღების, იდენტიფიკაციის და ასე შემდეგ მიზნით, ასე რომ პროექტი ძალიან ბევრი მასალა უკვე მოიპოვა და წელსაც უკვე მესამე წელს ვფიქრობთ, რომ შევაჯამებთ და უკვე თავს მოუყრით ყველა ამ სამუშაოს, რაც შესრულდა და უკვე გამოქვეყნდება სტატიები და პუბლიკაციები შედეგებზე. ჩვენი პროექტის მიზანი, რომელიც არის ვაზისა და ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევის პროექტი, ემსახურება საქართველოში ვაზისა და ღვინის მევენახეობა მეურნეობის ისტორიის და კულტურის ხანგრძლივობის ჩვენება საუკუნეთა განმავლობაში, რომელიც იწყებოდა მე-6000 წლებში, ანუ 8000 წლის წინ საქართველოს ტერიტორიაზე და მთელი ქართველი ხალხის ისტორიის მანძილზე თანამდევი იყო ეს კულტურა ვაზისა და ღვინის ჩვენი ქვეყნისათვის და ჩვენი ქართველი ერისათვის. პროექტის დანიშნულება ზუსტად ეს არის, რომ ამ კვლევებში იყოს ჩართული თანამედროვე კვლევები, იყოს ჩართული თანამედროვე წამყვანი სამეცნიერო ინსტიტუტები და მკვლევარები, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ მსოფლიოში და ჩვენ გვყავს აქ ისეთი დიდი უნივერსიტეტები, როგორიც არის პენსილვანიის უნივერსიტეტი, ტორონტოს უნივერსიტეტი, მილანის უნივერსიტეტი, მონპელიეს უნივერსიტეტი, აგრარული კვლევების სამეცნიერო ინსტიტუტი საფრანგეთის, კოპენჰაგენის უნივერსიტეტი, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობდნენ და ამ შემთხვევაში ისინი დიდი სიამოვნებით ჩაერთვენ ქართულ თემატიკაში და ჩვენ გვერდში არიან საქართველოს ინსტიტუტებთან ერთად, როგორიც არის ღვინის ეროვნული სააგენტო, ეს არის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევის ცენტრი, ეს არის ეროვნული მუზეუმი, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო და გარემოს ეროვნული სააგენტო. ეს არის ერთობლივი თანამშრომლობის პროექტი სხვადასხვა დისციპლინების მიმართულებით გაშლილი, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ახალი მონაცემები შევმატოთ ჩვენ უკვე დაგროვილ და არსებულ მონაცემებს, ახალი პუბლიკაციები გავაკეთოთ სოფლიო სამეცნიერო ჟურნალებში და შემდეგ იქიდან გამომდინარე პოპულარულ ჟურნალებში, დარგობრივ ჟურნალებში, რომლებიც საშუალებას მოგცემს, რომ კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ სოფლიოს ეს მესიჯი საქართველოს უძველესი კულტურის შესახებ მეღვინისა და ვაზის და ამით დავეხმაროთ და ხელი შევუწყოთ ქართული ღვინის პროპაგანდას, ქართული მევენახეობის პროპაგანდას სოფლიოში, როგორც ამ დარგის, ასე ვთქვათ, წინწამოწევისათვის, დარგების წინწამოწევისათვის და ასევე რაც მთავარი მიზანია ჩვენი სააგენტოსი, ქართული ღვინის პოპულარიზაციისათვის, მისი მსოფლიო ცნობადობის გაზრდისათვის, რაც საბოლოოდ საქართველოს ეკონომიკაში აისახება, ასე ვთქვათ, ქართული ღვინის რეალიზაციის შედეგებიდან გამომდინარე. 2014 წელს დაწყებული პროექტი წარმატებით გაგრძელდა 2015 წელს, მოპოვებულია მთელი რიგი სამეცნიერო, ახალი სამეცნიერო შედეგები, რომლის ასე ვთქვათ შეჯამება მოხდება ამ წელს 2016 წელს და წლის ბოლოს, როდესაც პროექტი თავის დასასრულისკენ მივა, სრულყოფილად იქნება წარმოჩენილი და წარმოდგენილი ის პროდუქტები და შედეგები, რაც ამ 3 წლის განმავლობაში არის და იქნება კიდევ შეგროვებული და სისტემატიზირებული დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში. I think last year works has been quite important because we have been able to identify, or at least I'm more talking about the DNA analysis because that's really what I've been more involved into it. And so we have been able to show that using some of the very old samples from Georgia, we were able to analyze the DNA out of these samples, and then now we are probably going to identify, or at least to say what type of cultivars the material, what kind of cultivar was probably used
really back in all time in Georgia. In 2015, we have integrated in our work and the database a lot of new data concerning Georgian grape wine, both cultivated varieties and the wild specimen in the wild, like the forest and so on. And it was very important because we are in France, so we have access to a lot of varieties, but mostly from Western Europe. So the contribution of Georgia is to bring Eastern genetic resources, which are very important both in diversity and to understand the history of grape. And my expertise is ancient DNA. And so what I'm interested in doing is taking archaeological samples and getting the DNA out of them to compare them against modern varieties of grapes. So what I've done in this project is sample 22 different archaeological seeds and try to understand how they're related to modern Georgian varieties. And so we've had very good success on some of the samples, and we're now drawing the connections between modern varieties and some ancient samples.